dapat luuron ka sa dautan. Palanggaon nimo ang maayo. Muna nga buti pasabot. Be devoted. Devoted. Kay ka na maninuod, mauna siya tong devoted kayo. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal. But keep your spiritual fervor. Nga dili ka mo makulangan sa bisan unsa nga kasibot. Bahalag kulang og kwarta basta kadasig dili. Ato na nang na-mention sa una, mga Kristiyano nga kulang og kwarta, pinupuno sa kadasig, bisag unsa kalayo sa tigumanan, makaabot gyapon na. Kato mga Kristiyano nga daghan na kay kwarta, pero anay kadasig, di na nakaabot sa simbahan. Nung napanay sekyanan, daghan pa nagkwarta, pero ana may kadasig, ning hupas naman, di na nakaabot. Pero basta na apay kadasig, bisag unsa kalayo, bisag unsa kalisod tungod ang kadasig na aman, ang kadasig mo imutabang kaniya nga makaluwak siya sa tanang mga babag sa kinabuhi. Amen. Be not lacking in zeal. Unsa pang yang gingon? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer, share with God's people who are in need, practice hospitality, bless those who persecute you, bless and do not curse, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn, live in harmony with one another, do not be proud, but be willing to associate with people of low position, do not be conceited, do not repay evil for evil, be careful to do what is right in the eyes of everybody, if it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kanitanan hulagway ni sa taong naninuod. Dili to nagkomedya lang. Tiyo lang, joke lang, gani. So karong gabi kamo naninuod mo? Tininuod lagi ng inyo, samanta. Usay ka nang inon bitaw nila kamo sa inyong mga pinulungan. Unsa man ka sure na jud ka? Pag sure oy, di ba? Di ba ana? No? Kayong ubang walay klaro. Karon oo ugma dili diyang iyang oo. Ang Bible lang ingon, let your yes be yes and your no be no. Because anything more